Capital News tonight. Government says many Tanzanians still face high level of low income. Ongoing rains in Hai affect residents traveling to Moshi and Arusha. And in sports, renovations start on the pitch area of Benjamin Mkapa Stadium. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has said that Tanzanians still face a high level of low income and that some regions have a high rate of poor nutrition and stunted growth, despite the country having a good level of economic growth. Vice President Dr. Mpango said this in Dodoma during the launch of the preparation process of the 2050 National Development Plan. Nchi yetu bado inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zimepelekea malengo ya dira ya 2025 kutofikiwa kikamilifu. Kwa mfano, tumeendelea kukabiliwa na changamoto ya umaskini wa kipato na lishe duni. Tunaambiwa takriban 26.4% ya Watanzania, kwa hiyo zaidi ya robo, bado wanaishi chini ya kiwango cha umaskini wa kipato, na wananchi masikini zaidi wanaishi vijijini ambao ni 31.3%. Lakini vile vile bado kuna mikoa, nitataja michache kama Kagera, Kigoma, Singida, Tabora na Dodoma, ambayo kiwango cha umaskini ni kikubwa zaidi kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kihistoria na miundombinu duni. Kabla ya dira, ukiwa hapa Dodoma, kwenda mkoa wowote wa jirani na kwenda upande wowote mpaka pembeni mwa nchi hii, ilikuwa hakuna uelekeo wowote ambao unaweza ukatoka hapa ukaenda kwa lami mpaka mkoa jirani na ukaenda kwa lami mpaka pembezoni mwa nchi. Lakini hivi tunavyoongea, baada ya utekelezaji wa dira miaka 25 iliyopita, unaweza ukatoka kwa bajaji upande mmoja wa nchi hii ukaenda upande mwingine bila kufuta vumbi viatu vyako. Kwa hiyo sisi kama taifa, kama sehemu ya taifa, tuko upande wa reli. Kuna mambo mengi ambayo Mheshimiwa Rais ameshayazungumza ambayo yakuwa kwenye dira ambayo iliyopita. Naamini kwamba jambo moja hapo ni kwamba ni kuifanya nchi ya Tanzania kuwa habu. Na kuna vitu vingi ambavyo sasa hivi serikali imewekeza. Ukianza, kuna ndege, shirika letu la ndege, kuna reli yenyewe, kuna mkongo wa taifa. And Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Party has called on the government to find a permanent solution to power outages in the country, as the situation is causing significant economic challenges in the country. Unaleta madhara sehemu nyingi. Watanzania tunavumilia. Ukikanyagwa kama ulalamiki, maana yake hapa kuumi. Tumekuja hapa kama chama kuwakumbusha kwamba ni wakati wa kuleta mabadiliko. Yaani uweze kutatua matatizo na kiwango kile kile cha akili kilichosababisha hayo matatizo. Sera za Chadema kwenye upande wa rasilimali, tunasema rasilimali zote zinazotoka kanda ya kusini, ambayo kwetu sisi tutaita jimbo la kusini, inahitaji kubaki, isipokuwa 20% tu ndio itakwenda serikali kuu. 80% yote ya makaa ya mawe, yote ya korosho, yote ya mapato itabaki huku, ili watu wapate kunufaika kimaendeleo. Tujadili thamani za maisha yetu kwa faida ya kesho.
And ongoing rains at the upper zone of high and Siha districts in Kilimanjaro region have affected residents from Arusha and Moshi, causing transport services to halt after water flooded the Biriri River Bridge in Boma area. Kwa kweli mvua imenyesha, imeanza kuzuia watu muda mrefu kwenye saa 4 na dakika 12. Ndio kivuko haivukiki kuanzia hapa mpaka lami kule. Na serikali ingetusaidia kujenga kivuko na au ile daraja kuinyanyua, sio kuijenga kuitanua zile nyumba. Kitu cha kwanza, huku mvua haijanyesha. Unaona wewe mwenyewe mvua haijanyesha. Tumetoka Arusha asubuhi saa 2. Tunaenda kwenye msiba Kilimanjaro. Mpaka sasa hivi tumeshindwa kuruka kwa ajili ya kwenda hivi kwa sababu tayari mvua zimefanyaje, zimenyesha, maji yamejaa, madaraja yameharibika. Kwa hiyo tumekosa mwelekeo namna ya kunani. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu. Kitu ambacho tumejaribu kufanya kufuatilia kwa kutumia vyombo vyetu vya usalama, kwa maana kuwasiliana na wenzetu wa wilaya jirani, imeonekana kwamba ni kweli mvua kubwa imenyesha katika maeneo ya Siha kwa maana ya huku juu. Kwa hivyo sasa maji yale ambayo yamenyesha, ambayo yametokana na mvua, ndio hayo ambayo yameporomoka na kushuka ukanda huu wa chini, na kupelekea sasa, kwa sababu maji yalikuwa ni mengi sana, kupelekea kwamba kupita juu ya mto ama kupita juu ya daraja. The Parasite Protection and Safety Training Center from laboratory experts in East Africa that will provide training to experts from East Africa has been launched in the country, with the government assuring that it will ensure the health of citizens is protected. Na katika kupambana na magonjwa haya hatarishi na ya kuambukiza na magonjwa ya mlipuko, nchi wanachama wa Shirika la Afya Duniani zinapaswa kujenga uwezo kwanza wa kuprevent, tuzuie tusipate magonjwa. Namba 2, una prepare, unajiandaa. Sawa, mliona mwaka jana tulikuwa tunajiandaa wakati kuna outbreak ya Ebola Uganda. Tukajiandaa kila kitu. Ukishajiandaa unaangalia, je, unajiandaaje? Ukipata mgonjwa leo unampeleka wapi? And I can say no country does it alone. These diseases we are talking about know no boundaries. When something happens in DRC, we all get ready here. When it happens in Uganda, we get to our alert systems. Now this is timely, it is happening in Kagera, and this is really going to help us as a region to better be ready in terms of timely confirming what is going on. So as WHO, I now take this opportunity to again thank the Ministry of Health and all the partners who have contributed to this Center of Excellence. And I want to commit our continued support to work together in collaboration with all the partners under the leadership of the government. The partnership between CDC, ASLM, the government of Canada, the Signature Initiative, the Republic of Tanzania, is a clear demonstration that alone we can do so little, but together we can do so much. The occasion we celebrate today is very much in line with the Africa CDC call for a new public health order, which is a roadmap to sustainable health outcomes on health security. 2 of its 5 pillars are actually exemplified in this occasion today. Firstly, the new public health order calls for investment in public health workforce and leadership programs. This to ensure that Africa has the workforce that it needs to address the health threats. This Center of Excellence that we are inaugurating today will be a fulcrum for addressing the long-term thorny issue of human resources for health in Africa in terms of quantity as well as quality. Secondly, the new public health order calls for respectful action partnerships to advance health workforce development and strong public health institutions. Our coming together today is a clear demonstration that where respectful partnerships exist. And the Court of Tanzania has made great strides in governance, accountability and resource management, improvement of building structures, while use of information communications technology, ICT, also simplifying activities being conducted and easing operations.
Majaji pamoja na mahakimu na watumishi wa mahakama tumekuwa tukitumia televisheni zao kuweza kutoa elimu ya sheria kwa wananchi. Mahakama imepiga hatua kubwa. Kama mnavyojua, TEHAMA sasa imeshika hatamu katika shughuli mbalimbali za mahakama, ikiwemo pia kujengea uwezo wadau wa mahakama, ikiwemo mawakili pamoja hata na waandishi wa habari kuweza kufikisha ujumbe kwa njia ya teknolojia au njia ya TEHAMA. Mfumo wa kidigitali kwenye masuala ya mahakama kwa sasa ni muhimu zaidi, kwa sababu dunia sasa hivi inaenda sehemu nyingine kabisa. Kwa hiyo ili tuweze kukimbizana na dunia na kasi ya dunia na mambo yanavyokwenda, ni vizuri sasa hivi mahakama inafanya mambo kidigitali, ili basi tuweze kuwafikia watu wengi zaidi na kwa urahisi zaidi pia. The Local Government Authority's Accounts Committee, LAAC, has expressed disappointment on the low loan repayment rate of 10% loans from domestic revenue issued by various councils in the country, warning leaders in the councils against using the funds to benefit themselves. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa ya mwaka jana takribani bilioni 47 hazikurudishwa kwa nchi nzima kupitia 10%. Mwaka huu bilioni 88. Na hii Mwenyekiti, unaona kuna mazingira hizi fedha zinatengenezwa kama ulaji tu wa watu. Kamati hii haiko tayari kuona 10% zinapotea. Kwa mwaka wa fedha 2021-2022, Manispaa ya Songea ilibadilisha mfumo wa ukopeshaji fedha. Ilibadili na kwenda kwenye mfumo wa ukopeshaji fedha kwa njia ya viwanda. Tunayo miradi ambayo tunaitekeleza sasa kupitia vikundi, ambapo ni miradi mikubwa ya vikundi, ambapo uchambuzi wa miradi hiyo imefanyika kuona kwamba miradi inayotekelezwa inatija kiuchumi na wanaweza wakarudisha mikopo. TAMISEMI tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaboresha utoaji wa huduma katika tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, na ndiyo dira yetu. Na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha kwamba huduma zinakuwa bora kwa wananchi. Tuko kwenye mapambano kuhakikisha kwamba kila sumni ambayo ilienda kwa mwananchi huko chini itarejeshwa, kwa sababu walikopa fedha za umma ili wafanye biashara, ili warejeshe, na vijana wengine na kina mama wengine na watu wenzetu wenye ulemavu huko mtaani waweza kufanyaje kupata na hiyo fursa. Sawa? Ile grace period ndio kwa miaka mingapi? Mitatu imeisha mwezi wa pili. Kwa hatutaki tena sababu nyingine zaidi ya pesa kufanyaje kurudi. Geita Gold Mine Limited has planted over 160,000 trees and given more than 7,000 fruit and shade trees to citizens for free so that they can restore natural growth in areas surrounding the mine, which has been affected by the burning of charcoal, cutting of trees to build mine shafts, as well as agricultural and livestock keeping activities. Tumepanda jumla ya miti 160,000 kwenye eneo letu la leseni, lakini pia kwenye maeneo yanayotuzunguka. Mwaka jana pia katika kusherehekea au katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani, tulishiriki kwa kugawa miche kwa wananchi wa Geita, miti ya matunda 3,500 na miti mingine ya miche ya kawaida 3,500 kwa wakazi wa Geita mjini. Lakini pia tulishiriki kwenye zoezi la upandaji wa miti kwenye barabara inayoanzia kwenye lango letu la mgodi kuelekea eneo la Magogo. Mabadiliko ya tabia nchi yaliyopo duniani sasa, kuongezeka kwa jua, kutokupatikana kwa oksijeni inayotakiwa, mvua kutokupatikana kwa wingi, kuathirika kwa viumbe hai tuliokuwa tumewazoea kuwaona, ni kwa sababu ya hali hii ambayo nimeieleza. Leo tungekuwa tumekaa hapa, tungekuwa tunaona hata konokono wanatembea,
Sasa hivi hatuwaoni. Au umeona konokono? Mara ya mwisho nani nikaona konokono? Chezea mazingira haya taharibu, tafanya kwamba eneo hili itakuwa ni jangwa. Kwa sasa hivi tunao mashamba ambayo tumepanda watu binafsi. Mimi mwenyewe kwa sasa hivi na ekari 10 za miti nimeshapanda, ambayo kuna mikaribia na kuna mikula. The National Environment Management Council, NEMC, is given 6 months to owners of bars, entertainment halls, as well as some worship areas in the country that cause noise pollution at night when running their activities to stop doing so immediately before the council starts to take legal action. Ni kweli ilipokuwa inatokea malalamiko ya ukelele katika kanisa hili, tulikuwa mimi binafsi nilishawahi kumshauri ndugu yangu Masawe. Kuna kipindi alipoa kweli, ikawa mna kelele ile kubwa, lakini baadaye tena nakuja nasikia tena imezuka, lakini nasikia kwa majirani. Saa nyingine kwenye haya mazingira ni kwamba tunapoanza kanisa kuna mambo mengine hatujui, lakini unapokwenda kwenye mamlaka husika wanapokushauri, basi serikali yetu kwa sababu iko vizuri na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia ni mtu mwema, ni mtu wa Mungu na amekuwa mwema, tunashukuru kwa hilo. Naahidi kwa NEMC kwamba nitasimama kwenye yale tuliyokubaliana na kwenye sheria. That's all for the national news. International news is next. In international news, in Kenya, Sacred Heart Mukumu Girls High School in Kakamega has been closed indefinitely following the death of 2 students after suspected food and water poisoning. On March 28th this year, over 100 students from the school were admitted at nearby hospitals in Kakamega with symptoms of fever and diarrhea. We also took some water samples which have been taken for investigation, and so far the water samples have been declared safe after the laboratory tests. We have also gone ahead and I had my public health officers go and do some bit of reconnaissance in the kitchen. At the school, we have also taken food sample tests, and the food handlers have also been taken for certification. The public health team has also inspected the dormitory, that's Umoja dormitory, which housed most of the suspected cases, and the Umoja dormitory was in good state of repair at the time of investigation and inspection, and this was done last week on Friday. The school kitchen, the bakery and food stores were also inspected and were meeting minimum health requirements. More than 20 households in Gikungu village northeast of Bujumbura have abandoned their homes due to the widening of a ravine in the area, a situation that was causing destruction of their houses. The residents have called on the government to help them, particularly now with the rain season underway. Kaya zaidi ya 21 zimekimbia kwa ukosefu wa makazi. Kwa waliokuwa na uwezo wamekodi sehemu nyingine, na kuna wanaoomba hifadhi kwa ndugu. Unasikia watu hao hawana lolote, hawana hema za kujihifadhi, hawana vyombo vya kuchotea maji. Korongo hii limesababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kuna sehemu kaya 10 zimehama, sehemu nyingine kaya 5 hadi sasa wanahama sababu majumba yanaendelea kubomoka. Former United States President Donald Trump is due to fly to New York City from Florida for his scheduled arraignment
related to a hush money payment made to an actress in pornographic films before the 2016 presidential election. Trump, the first former president to face criminal charges, is expected to be arraigned, fingerprinted and photographed at the Central Manhattan Courthouse on Tuesday. The New York investigation, led by Manhattan District Attorney's Office, centers on a $130,000 payment made by Trump's former personal lawyer to adult film star Stormy Daniels, whose real name is Stephanie Clifford. And that is the end of the international news. Business News is next. In business news, the government has collected more than 8 billion shillings in a period of 3 months after ships transporting cargo of industrial products from various countries started docking at Tanga port following major investment done on expansion of the jetty at the port. Kwa mradi kwa awamu zote mbili umegharimu takriban bilioni 429.1. Nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna kipekee katika kutoa fedha hizi kwa ajili ya uwekezaji mkubwa wa bandari, na tuna kila sababu wa Tanzania kutembea kifua mbele na kufurahi matunda haya, kwa sababu tumeshuhudia sasa kwamba fedha zilizowekezwa na serikali, meli kubwa duniani zimeshaanza kufika Tanga. Ndani ya bandari kwa ajili ya kurudishia miundombinu yake ya ndani, tumeleta surveyors wakaja tukapima, tukaangalia kulingana na mahitaji yaliyopo sasa hivi. Baada ya maboresho yaliyofanyika, ikabidi tuje tupime upya. Kwa hiyo surveyors wakapita hapa, tukafanya ule usanifu, tukatengeneza na michoro yake, tukaweza kuonyesha kwamba okay, nje itapita hapa, itasave kitu gani, itafanya vitu gani. Kwa hiyo baada ya hapo tumekamilisha hiyo hatua, tukatengeneza tathmini makisio ya gharama kwa ajili ya kufanya hili zoezi. And sunflower farmers in Singida region have called on the government to look into how they can protect prices in the country, as they have been spending a lot of money to produce the crop by ensuring sunflower oil imports are not sold at lower prices. Kalima sana mnavyohamasisha, lakini mwisho wa siku bei ya mafuta ya ndani inakuwa iko juu kutokana na gharama za uzalishaji. Yanakuja kuagiza mafuta ya kutoka nje ya bei ndogo. Hasa uweze kushindana nayo kwenye soko, kwa sababu sisi paka kulima alizeti kamilike tunapitia changamoto nyingi kwenye kuzalisha alizeti yenyewe. Ndugu zangu wakulima, kilimo ni uhai wetu na kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Hivyo ni lazima tukilinde kupitia ubunifu mbalimbali, hasa kuchukua hatua zinazokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. PAS wameonyesha njia. Tuungeni mkono kupitia shughuli zetu ili kesho ya kilimo chetu, kesho ya maisha yetu endelee kuwa bora zaidi. And small entrepreneurs in Mary Council, Arusha region, have started to benefit from the 10% council loans, whereby more than 500 entrepreneurs have received loans amounting to 350 million shillings to help them buy cereal processing machines as well as develop small industries. Pesa hii ambayo tumeipewa kupitia halmashauri itaenda kutusaidia kuendeleza mradi tulio nao wa ufugaji wa nyuki, na pia itatusaidia katika swala la usindikaji, kwa sababu tunachakata asali kwa kununua vifungashio. Itatusaidia kununua mashine ambayo kwa ajili ya usindikaji wa karanga. That is all for Business News. Sports is next. In sports news,
The Benjamin Mkapa Stadium manager says renovations of the pitch area have started as directed by the government. Just think about how far I've come. I started the race really well, and I was not going to give that up. So tell us more. How about the event coming tomorrow and the day after tomorrow? Day after tomorrow. I'm really excited because 400 is actually not my best event. I'm excited for the backstroke and the fly primarily, but I'm excited to show them what we've got. We've come today with one race and 4 medals so far. We're showing them 5 medals. Great. We're showing them what we've made of, and I'm excited to prove them wrong. That was this story of Tanzania being on fire in South Africa Regional Stage 3 Swimming Championships, having already acquired more than 20 medals. And next, boxers Karim Mandoga, Tanzania will host this year's Zone 3 Amateur Boxing Championships, which will take place from April 17th to 23rd, with 7 countries already confirming participation. And eliminated at the early stages, but we have learned a lot. First from our boxers, they learn a lot, and also as a federation, we have learned a lot, so that once we have already received here, we get back to Tanzania, we will do more efforts to do better for the future championship, especially the World Championship next edition in 2025, but also the way to prepare and to attract more women to join in sports of boxing. The Benjamin Mkapa Stadium manager says renovations of the pitch area have started as directed by the government. Mmoja ni mkandarasi mdogo wa humo ndani ambaye anafanya matengenezo madogo, lakini pia tuna mkandarasi wa nje ambaye kafu walirikomendi apatikane ili kuweza kufanya maboresho makubwa ya uwanja mzima kwa mujibu wa viwango vya kafu. Ameshaanza kufanya ukarabati katika maeneo kadhaa, ikiwemo vyumba vya wachezaji ili viweze kuwa na muonekano mzuri ili kuweza kuhost hizi mechi za kimataifa ambazo zilishafanyika na zinaendelea. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Ni msimu mwingine tena kusherehekea sikukuu za Pasaka na Idi. Kama kawaida, vituo vyako bora vya ITV, Radio 1, Capital Radio na Capital Television